Grand part do soffrimento emotional moda, no nas do habito constante do observe, ar a vida dos outros. Rides sociais, conversas e expectativas externas fazem com que aetin, cau seja desviada para fora, enquanto o interior fica esquecido. Quando voce passa mais tempo analisando o progresso alheio do que cuidando do seu próprio crescimento, cria vazio silencioso. Es vazio não surge porque voce não é capaz, mas porque sua energia está sendo desperdicada onde não gira frutos. Focar em si mesmo e retorno consciente à própria vida, uma decisão de assumir o controle da própria mente e do próprio caminho. Decido, somos ensinados a competir, comparar e provar valor. Notas, status, reconhecimento e resultados visíveis passam a definir quem somos. Aos poucos, começamos a medir nossa autoestima com base no desempenho dos outros. Se alguém avança mais rápido, sentimos que estamos atrasados. Se alguém recebe elogios, questionamos nosso próprio valor. Es padrão e exaustivo e injusto, porque ignora fato essencial. Cada pessoa carrega uma história única, com desafios, recursos e tempos diferentes. Comparar trajetórias distintas e como exigir que todas as árvores crescam à mesma altura e na mesma velocidade. Quando você decide focar em si mesmo, algo profundo começa a mudar. A mente, antes agitada por julgamentos e comparações, começa a se acalmar. Você passa a olhar para dentro e reconhecer suas próprias necessidades, limites e sonhos. Esse processo exige coragem, porque nem sempre o que encontramos internamente é confortável. No entanto, é justamente essa honestidade que permite o verdadeiro crescimento. Ignorar a própria realidade em favor da vida alheia é uma forma silenciosa do autoabandono. Focar em si mesmo não significa se tornar egoísta ou indiferente aos outros. Significa compreender que você só pode oferecer o melhor ao mundo quando está inteiro por dentro. Pessoas que vivem comparando raramente estão em paz. Elas estão sempre correndo atrás de algo que nunca alcançam, porque o objetivo muda constantemente. Já quem foca no próprio progresso desenvolve estabilidade emocional. Seu senso de valor deixa de depender de aplausos externos e passa a se apoiar em atos consistentes. A atenção é recurso limitado. Tudo aquilo que recebe sua atenção cresce em importância. Quando você darshana esse recurso para críticas, inveja ou julgamentos, fortalece mocos que drenam sua energia. Quando darshana para aprendizado, disciplina e autoconhecimento, constrói uma base sólida para o futuro. Esse é dos maiores segredos do desenvolvimento pessoal. Não é saber controlar o mundo externo, mas saber escolher conscientemente onde colocar o foco. Muitas vezes observe os outros serve como fuga. É mais fácil comentar erros alheios do que corrigir os próprios. É mais confortável acompanhar o sucesso de alguém do que enfrentar o esforço necessário para construir o seu. Focar em si mesmo elimina essa fuga. Ele obriga você a assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, hábitos e resultados. Essa responsabilidade pode assustar no início, mas é exatamente ela que traz liberdade. Quando você se concentra em si, começa a perceber pequenas evoluções que antes passavam despercebidas. Pensamento mais maduro,
uma recao mais calma, uma decis, ao mais conscient. Esses avancos silenciosos são sinais reis de crescimento. Eles não costumam gerar aplausos imediatos, mas constroem algo muito mais valioso, autoconfiança. A confiança que nasce do progresso pessoal não pode ser retirada por opiniões externas, porque ela foi construída internamente. Outro benefício poderoso de focar em si mesmo e a reduc ao da ansiedade. A ansiedade muitas vezes surge da tentativa de controlar o que não depende de você como a opinião, o ritmo as escolhas dos outros. Quando seu foco retorna para suas ações diárias, sua mente encontra estabilidade. Você entende que não pode controlar tudo, mas pode controlar seu esforço, sua atitude e sua disciplina. Essa clareza traz paz. Ao longo do tempo, quem aprende a focar em si desenvolve uma vez, ao mais clara da própria vida. Metas deixam de ser influenciadas por expectativas alheias e passam a refletir valores pessoais. Você não busca mais impressionar, mas evoluir. Não corre para provar algo, mas caminha para se tornar algo melhor. Esse tipo de foco transforma não apenas resultados externos, mas a relax o que você tem consigo mesmo. No fim, focar em si mesmo e auto de respeito próprio. E reconhecer que sua vida merece atenção, cuidado e dedicação. Enquanto muitos se perdem olhando para fora, você escolhe construir por dentro, e quando essa construc, ao interno se fortalece, o mundo externo naturalmente começa a responder. Não por comparação, mas por consequência. A comparação constante cria a ilus, ao de que você está sempre atrasado, mesmo quando está avançando. Ela distorce a percepção da realidade e faz com que o progresso pessoal perca pequeno ou insuficiente. Quando você mede sua vida pela régua dos outros, perde a capacidade de reconhecer suas próprias conquistas. Cada passo dado deixa de ter valor, porque sempre há algo aparentemente mais à frente. Esse ciclo não motiva, ele desgasta, desanima e paralisa. O problema da comparação não está apenas no ato de observar, mas no significado que você atribui ao que vi. Você vê resultados finais, não o processo. Vê conquistas, mas não os sacrifícios, as falhas e os momentos de dúvida que existirão antes. Ao se comparar, você se coloca em uma competição invencível, onde as regras são injustas e o prêmio nunca satisfaz. Mesmo quando vence, logo surge outra referência para alimentar a insatisfação. Quando você decide para de se comparar, abre boca para algo muito mais produtivo, a construir o consciente de si mesmo. Construir se exige foco diário em pequenas ações que, isoladamente, parecem simples, mas juntas transformam a vida. E acordar e cumprir o que foi prometido a si mesmo, e aprender algo novo, melhorar uma habilidade, corrigir hábito. Esse tipo de progresso não acontece de forma espetacular, mas é profundamente consistente. A construir o pessoal acontece no silêncio, enquanto muitos estão ocupados observando e comentando, poucos estão realmente trabalhando em si. Esse trabalho silencioso fortalece a disciplina e cria senso de direção.
Voce dexa de si mover por impulsos externos e passa a agir com intenção. Cada decis ou se torna titulo na estrutura da pessoa que voce este se tornando. Ao focar na construção, voce passa a entender que o único parâmetro justo de comparação e quem voce ira ontem. Essa mudança de perspectiva e libertadora. Em vez de olhar para fora em busca de validação, voce olha para dentro em busca de evolução. Mesmo pequenos avancos passam a ter significado, porque representam compromisso com o próprio crescimento. Construir a si mesmo também exige paciência. Resultados reais levam tempo, e esse tempo não pode ser apressado pela comparação. Quando voce aceita o ritmo do seu processo, reduz a frustração e aumenta a constância. A constância, mais do que o talento, e o que sustenta resultados duradouros. Pessoas que avancam de forma sólida não são necessariamente as mais rápidas, mas as que não desistem. Com o tempo, a necessidade de comparação enfraquece. Voce se sente mais seguro, mais centrado e menos afetado pelo sucesso ou fracasso alheio. O progresso dos outros deixa de ser uma marca e passa a ser apenas fato. Sua aten, que permanece onde realmente importa, nas acos que dependem de voce. No final, parar de se comparar e começar a se construir uma escola diária, uma escola silenciosa, mas poderosa. Ao fazer essa escola, repetidamente, voce deixa de viver regindo a vida dos outros e passa a criar a sua própria, com clareza, propósito e direção. O mundo está cheio de vozes, opiniões e julgamentos, e quanto mais voce tenta agradar a todos, mais distante fica de si mesmo. Cada pessoa carrega uma vez ao limitada da realidade, moldada por suas experiências, medos e crenças. Quando voce permite que todas essas vozes tenham o mesmo peso, sua mente se torna confusa e seu caminho, ou perde clareza. Silenciar o ruído externo não irrita as pessoas, mas protege sua própria direção. Grande parte das opiniões que voce recebe não vem de pessoas que realmente entendem sua jornada. Muitas falam a partir de frustrações pessoais, inseguranças ou expectativas que nunca realizaram. Outras opinam sem conhecer seus objetivos, seus valores ou seus esforços diários. Dar importância excessiva a essas vozes e como permitir que estranhos seguirem o volante da sua vida. O resultado que sempre desvia, dúvida e estagnação. Quando voce aprende a filtrar o que escuta, desenvolve maturidade emocional. Nem toda crítica merece resposta, nem todo conselho merece ser seguido. Há uma diferença profunda entre ouvir e absorver. Ouvir e inevitável, absorver e uma escolha. Pessoas emocionalmente fortes sabem escutar sem se deixar dominar. Elas analisam, refletem e decidem com consciência, sem reagir impulsivamente. Silenciar o ruído externo também significa reduzir a necessidade de explicações. Quando voce sente a obrigação constante de justificar suas decisões, revela uma dependência invisível da aprovação alheia. Com o tempo, ao focar em si mesmo, essa necessidade diminui. Voce passa a agir com mais firmeza, mesmo sem aplausos. A confiança deixa de ver das palavras dos outros e passa a nascer da coerência entre o que voce pensa, diz e faz. Outro aspecto essencial do silêncio interno é aprender a conviver com a incompreensão.
nem tudus entender, ao suas escolhas, e isso e normal. Pessoas só compreendem aquilo que alcancam emocionalmente. Quando você aceita isso, para de tentar convencer e começa a caminhar. O progresso verdadeiro não precisa ser anunciado. Ele se torna visível com o tempo. Reduzir o ruído externo também envolve cuidar do que você consome diariamente. Conteúdos, conversas e ambientes influenciam diretamente seus pensamentos. Quando você escolhe, com mais consciência, onde coloca sua atenção, sua mente se torna mais clara e focada, menos distraída, o significa mais energia disponível para crescer, como o silêncio surge algo poderoso, a sua própria voz. Uma voz que antes era abafada por opiniões externas começa a se tornar mais forte e confiável. Você passa a reconhecer seus limites, desejos e intuições com mais nitidez. Essa conexão ao interno permite decisões mais alinhadas e menos arrependimentos. No fim, silencia o ruído externo e auto de respeito próprio. E escolhe viva com intento, ou em vez de recao. Quando o barulho perde foca, sua visão se fortalece, seus passos se tornam firmes e seu caminho deixa de ser influenciado pelo acaso ou pela opinião alheia. Em algum momento da vida, torna-se inevitável encarar uma verdade simples e poderosa. Nem verá fazer por você o que precisa ser feito. Não importa quantos conselhos receba, quantas oportunidades percam ou quantas pessoas acreditam no seu potencial, o movimento inicial e continuo sempre dependerá de você. Assumir essa responsabilidade não é peso, é ponto de virada. E o instante em que você deixa de esperar e começa a agir. Muitas pessoas permanecem presas à ideia de que algo externo precisa mudar primeiro. Esperam melhores condições, mais apoio, mais motivação ou mais reconhecimento. Enquanto isso, o tempo passa. Quando você entende que o crescimento pessoal e sua responsabilidade, para de negociar com desculpas. Você começa a trabalhar com o que tem, onde está, do jeito que é possível agora. Essa postura muda completamente sua relação com os desafios. Assumir responsabilidade significa reconhecer que suas escolhas diárias moldam sua vida mais do que qualquer circunstância. Pequenos desejos repetidos todos os dias constroem hábitos, e hábitos constroem destinos. Quando você aceita isso, deixa de se sentir vítima e passa a se ver como autor da própria história. Mesmo quando algo dá errado, você aprende, ajusta e segue em frente, em vez de procurar culpados. A responsabilidade pessoal também fortalece a disciplina. Motivate ao instável, mas disciplina nasce do compromisso com si mesmo. Nos dias em que a vontade falha, e a disciplina que mantém o movimento. E cada vez que você cumpre o que promete, a si mesmo, sua autoconfiança cresce. Você passa a confiar na própria palavra, e isso cria uma base sólida para qualquer objetivo. Focar em si mesmo e continuar avançando, mesmo quando ninguém está observando. O crescimento mais importante acontece longe dos elogios e do reconhecimento imediato. E nesse silêncio que você constrói caráter, resiliência e consistência. Pessoas que dependem de validação externa desistem com facilidade. Pessoas que assumem responsabilidade continuam
porc sabum porque comicaram. Com o tempo, essa postura transforma a manera como voce e visto. Now porc voce busca e provecao, mas porc resultados falam mais alto do que intencos. Quando voce si torna constante, responsabile e focado, sua presença muda. Voce inspira, now pilo discurso, mas pilo exemplo, e, curiosamente, quanto menos voce se preocupa com os outros, mais respeito naturalmente conquista. No final, assumir que seu crescimento e sua responsabilidade e o maior auto de liberdade que existe. Voce não está preso ao passado, as opiniões as limitacos alheias. Voce avanca no seu ritmo, com consciência e firmeza. E ao fazer isso todos os dias, mesmo em pequenos passos, constrói uma vida que não depende da comparação, mas da evolução contínua.